alle sammen, og god ettermiddag og velkommen til dette digitale seminaret om Jean Monnet, et digitalt informasjonsmøte. Vi er glad for å se dere som er her i dag. Vi tror kanskje at det kommer noen flere underveis, det får vi bare se. Og så legger vi ut dette som et opptak i etterkant av dagen i dag. Skal vi se, mitt navn er Ragnhild Berg. Jeg jobber på HK-dyr, og jeg er sammen med min kollega Guro Sandnes. Og skal ta dere gjennom denne dagen her, så da kan vi kanskje gå til neste bilde. Så programmet her i dag, det er nå en liten introduksjon fra vår side, før vi slipper til Europakommisjonen, som skal snakke om Jean Monnet-utlysningen i 2022. Så er vi så heldige å ha med oss Lise Rye fra NTNU, som skal fortelle om det prosjektet som de har hatt med støtte fra Jean Monnet. Og til slutt så skal vi si litt om hva støtte vi kan gi til søkere til Jean Monnet-tiltaket gjennom det som kalles prosjektetableringsstøtte. Og vi er ferdige til klokken 2, så da kan vi gå til neste bilde. Så veldig kort om Jean Monnet. Dette er et tiltak som ble lansert i 1989 og kalt opp etter Jean Monnet, som var en av grunnleggerne av EU. Og målet med Jean Monnet er å fremme eksellens i undervisning og forskning innenfor Europas studier. Og i bred forstand så skal aktivitetene bidra til å fremme kunnskap, forståelse av EU, europeisk integrasjon og hvordan de europeiske institusjonene fungerer. Frem til nå så har det vært mest konsentrert om høyere utdanning, men nå er også Jean Monnet gått videre, utvikle seg og omfatter også nå skole- og lærerutdanning, og det skal Stefan helt sikkert si litt om. So I think then I will switch to yes, litt om, du kan gå tilbake unnskyld, jeg glemte at det var et lysbilde der. Litt om norsk deltagelse. Som dere ser så er det 4 norske institusjoner så langt som har vært med i Jean Monnet. Det er UiB, NTNU, Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo som har deltatt i ulike tiltak innenfor Jean Monnet. Dette var i forrige programperiode frem til 2020. So, and then I will switch to English and introduce our guest, Stefan Zotti from the European Commission. Stefan he's a team leader in the Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture in a team that, among other tasks, also oversee the Jean Monnet actions. Thank you, Stefan, for joining our webinar. I'll leave the floor to you, and Guro will give you the remote control so that you can steer the presentation yourself. Thanks, Ragnhild. Sorry, thanks, Ragnhild. Thanks, Guro, for the nice invitation to be with you again as last year and to give you a short update and presentation on the current Jean Monnet call. Yes, I should now have control. And I do, that's great. Okay. Yes, you know, and on this I can be very short. Jean Monnet is part of the overall Erasmus program, where Norway is associated as a program country, as we said in the last period. Today, I think it's associate country. I'm sometimes confused with the terminology myself, but you know what we're talking about. And you also know that Jean Monnet actions are a particular part of the overall program, not the very big money, but the one part dealing especially with the promotion and support for European studies. Jean Monnet, as Ragnhild, I think already said, I don't really understand Norwegian, but I think I got it from her last slide. Yes, for more than 30 years now, a program which in this 30-something years really made it into a huge worldwide network
active meanwhile or over the 30 years, active in some 90 countries, more than 1,000 universities participated and or participates in various and the different Monnet activities, reaching some 260,000 students every year, and teaching, learning, teaching and supporting their learning about Europe, the European Union, the European integration. And this is, and this has always been the very heart of the Monnet actions, European Union studies. That's something we normally can discuss for quite a long time. What actually are EU studies? We abstained until now, and we will do so also in the future, from establishing a fixed list. But it's clear in our understanding, EU studies comprise sort of a study of Europe in its entirety, with particular emphasis on EU dimension from an internal as well as from a global perspective. Or to put it a bit differently, like here, what are areas we want to see touched upon in the various Monnet activities and projects, for example, European citizenship and value, but also the role of the EU in a globalized world, engagement, people-to-people dialogue, but also the question how academia can contribute to public diplomacy. How can we also make use of Monnet modules, chairs, etc., to promote European values? And my colleagues here put it EU values, but I think you know what I mean, and that this is not limited to the European Union, but I think to Europe and our European partners as such, but to promote these values and our understanding also worldwide. So this is in the focus of the Monnet program, the promotion of European studies worldwide. And as I already said last year, there is a new element in a new program, namely the extension of the Monnet program to the school sector. And I will touch upon this in a second. So an overview, what's in the Monnet actions in 2022. Here, the higher education sector, as usual, one might say. We have in the higher education sector the modules, the chairs, the centers of excellence. New or again, it has been there for quite some time, not last year, the policy debate angle again, with two sort of different networks. One network or networks on internal EU issues with a clear thematic focus, and that's a new element, a clear thematic focus on the future of Europe, and a network on foreign policy issues with a focus on Europe in the world. So this thematic focus of the higher education networks definitely is a new element as of 22. And then, as I said before, we have these Monnet actions in school, or as it's called, in other fields of education and training, with a teacher training element, which was there already last year. New, as of this year, learning EU initiatives, the very first time we can actually support EU teaching and learning activities in particular schools, limited to program countries. And again, the network in the school area. Here, as it's clearly said, but this is definitely in this case open to you as well. It's only open to schools and higher education institutions from Erasmus program countries, differently to the higher education sector, which remains open to the whole world. So, yes, no, here, yes. Let's stay for a moment on the higher education objectives, because as I understood, the majority of participants today is from the higher education sector. So what's the main objectives? Promoting excellence in teaching and research in EU studies worldwide,
but also fostering the dialogue between academia and the society, academia and policy making on a European, but also on a national level when it comes to issues of European interest or EU issues. Another important part, which is also important in terms of the evaluation of projects, is how can these projects help generating knowledge and ensuring a broader outreach, reaching to a wider public beyond academia, beyond policymakers, in order so to spread EU knowledge also across our societies in Europe and beyond Europe. So those are the main objectives of higher education. So once again, excellence in teaching and research, but also this dialogue and this sort of third mission activities, if one might say so, when it comes to spreading knowledge about the European Union to the societies, institutions are active in. Here on one page, the main elements. Here you will see nothing new compared to last year. We have the modules, which is this sort of teaching activities for some 40 hours per academic year for 3 years. With a maximum EU grant of 30,000 euro and fixed lump sums. So it's very clear when you apply what you get as a lump sum, so no need to then hand in every single bill and demonstrate the cost of every single teaching lesson. The same system basically for chairs, however, a higher amount of funding, but also a higher amount of teaching activity, and very much linked to a permanent staff member of the applicant institution. Contrary to the modules where you can also have external lecturers or different lecturers, the chair is one person. Not necessarily a full professor, but definitely a permanent staff member of your institution. And last but not least, centers of excellence. Here, in addition to the learning dimension, which is very much in the center of the modules and the chairs, the Center of Excellence also definitely has a research dimension, a higher grant, as you can see, and differently, which is also might be important in case of applications. Here we work with customized lump sums, so these very much then depend on the budget and on the application itself, and is then decided on a case-to-case basis. Nevertheless, also here we work with lump sums again, which might facilitate both sides' life in a certain way. And contrary to chairs and modules, centers of excellence are only, or there can only be one center of excellence per academic institution. So this is more or less what you know, that it's the core business of Jean Monnet. Okay, I think we skipped this for the, no, yeah. That's the core business for the higher education. Here we are in the school field. The school definitely is far more engaged in the field of sharing knowledge, teaching about EU, making young people understand what the European Union, what Europe as such is about. Here we have two different activities. One is it works, it does not work, it works, yeah. Here is the teacher training. We had it already last year. Eligible are higher education institutions active in the field of teacher training or teacher education for a duration of 3 years with 300,000 euros. Also in turn in the form of customized lump sums. With these activities, we basically fund training and teacher education in the field of EU studies, hopefully not only limited to history and geography teachers, maybe also to many others, in order to enable and empower our teacher to
actually teach better and more knowledgeable, and also with maybe new methodological approaches on EU issues in the classroom later on. And this is the new element, this one. Back, forth, here. Yes, that's the new element. For the very first time, we are also able to directly fund particular schools and teaching activities in schools. With the EU learning initiatives, here it's schools eligible with a smaller amount of funding of 30,000 euro. Here we want to support learning or teaching activities of a minimum of 40 hours per school year, and on the right hand side you find that these initiatives must respect teaching on EU matters. It should be officially embedded in the curricula, so it's not the weekend course or some nice to have. It should really be part of the, so to say, ordinary teaching in the school. But it can also include some extracurricular seminars, study visits, and so on. So it's not necessarily within the classroom, but definitely within the overall curriculum, and not completely extracurricular. Yes, and then, so this was the teaching part, coming to the policy debate part, or networks, as we can also call it. We have, as I said, again, the networks on the higher education side in two different forms, namely on internal and on foreign policy issues with a clear thematic focus. And we have, again, for the schools, also other networks where we want to link schools who are already active in the field of EU education closer together. Here you can see an overview on the thematic networks in higher education. It's for 3 years again. There's a maximum contribution per network of 1 million in the case of internal EU study issues, 1.2 million for foreign policy issues. Again, on the basis of customized lump sums based on the budget and the application. Who is actually eligible? What do you need, so to say, for such a network? On the internal EU issues, a minimum of 12 higher education institutions from 7 different EU member states and third countries associated with the program. This can certainly also include additional higher education institutions from other countries, but that's the minimum requirement. So 12 higher education institutions from 7 program countries, so to say. A bit different, obviously, the network on foreign policy issues, again, 12 higher education institutions with at least half of them from third countries, because this one obviously very much aims at making European studies, first of all, more attractive outside of Europe, and on the other hand side, to learn from non-EU institutions and their view on EU foreign policy and foreign policy aims. Yes. And in case you are closely linked to Belarus, it's important for this round, at least, that organizations from Belarus are not eligible for, I think, rather obvious reasons. Yes, and then we have the schools network, to put it shortly. Here we invite basically schools to come together, but also at maximum 1/3, I think, of the participants can also be higher education institutions, because it was one of the learnings from the last call, that schools might first of all not have the experience to apply for such a network, and that a real added value of such a network would also be the intersectoral exchange of views between schools and higher education institutions. So here we opened this network also to higher education institutions, as you can see
here. Yes, maybe the last 2-3 minutes on a bit on award criteria, funding, and so on. Here you can see the 4 main award criteria. It's about the relevance of the project, the quality of the project design, the quality of partnership and cooperation agreements, and last not least is impact, dissemination, and the sustainability of the exercise. We absolutely do have the interest to fund such chairs, modules, and so on with a longer perspective. So not for 3 years and then you end any sort of dealing with European studies, but this should obviously continue in your very institution. The next slide. Yes, here you see the award criteria. There are slightly difference between different actions. In any case, successful application needs to score in every criterion with a minimum of 20. But I spare you this. I told Guru and Ranil they are certainly invited to share this presentation with all of you later on, so you can read this more in detail. But it's just important for me to do, for you to understand actually that it's important to score in all the different award criteria. Yes, funding mechanism, as I said, we have some of them with fixed lump sums where you have a fixed amount of money if you're successful, and others, the Center of Excellence, teacher training networks with this customized lump sums, which are decided on a case-to-case basis. And the next one, maybe also important when considering an application was the roadmap. The call was published already in November and is now open, and all the tools should work now perfectly, I hope. The deadline for submissions is the 1st of March. It will then be evaluated between April and June, so that we hope that at latest after the summer, the applicants are notified about the results and then immediately forwarded to doing all the grant agreement, decision stuff, and so on, so that the administrative activities, so that this can start at maximum 9 months after the submission deadline. Yes, here under this link you find the program guide, all the relevant call documents, as well as the application tool via eGrants with different parts. Yes, also this you find out yourself. So part A is more the administrative one, part B is then really more about the substance of your application, part C is more the budgetary one. Yes, but as I understood, many of the participants here have already vast and extensive experience with our funding system, so you know this anyway. Yes, last not least, what's the budget for all of it? Some 25.8 million euro available for this current goal, with the big bunch of money, more than 14 million for the teaching activities, so modules, shares, centers of excellence, some 7 million in this new field of Monnet for schools, and 4.2 million on the different networks. As I said, 1 million for the higher education internal policy network, 1.2 million for the higher education foreign policy network, and 2 million for the schools networks, schools and vocational education and training networks. Yes, so this was it in a nutshell. I think I'm done. I think you have still 2 slides, Stefan, but I have two more slides. Okay, let's see if, here. Yes, some tips, but as I said, talking to people who have vast experience, I think I do not need to
underline that you should be clear, explicit, and so on. But might be useful for you to find once again on one page all the particular links with information, but also the application procedures for your information. If you have any questions which I cannot answer right now, you also here have the functional mailbox of the agency, and here are very competent colleagues, far more competent than I'll ever be, very competent colleagues who will be very happy to help you with all your technical questions on your application. Thanks a lot. Thank you so very much, Stefan, for this very comprehensive presentation. And it's also interesting to learn about, also for us, learning about the new elements of Jean Monnet and how they are being implemented now in this second year of the new program period. We have a few minutes for some questions. I received a message before from Christian Franklin, who wanted to ask a question. So Christian, if you please turn on your microphone, you can Sure. ask. I think I'm on now. Thanks very much for the presentation, Stefan. There was a lot of very interesting information there. I'll try it. This might be a silly question, but I'll try and be very brief. We are considering applying for a Jean Monnet chair, and we have a question about the timing, and quite simply when it's the most advantageous time to apply. And the reason is because we're hoping to formally institute an LLM degree in EU and EEA law, which will be the first in its kind, and we're very proud about that. But we don't know whether we should apply for a chair now, when the program won't actually be coming into force until 2023, or whether we should wait until 2023 and apply at the deadline, which will presumably be around the same time, 1st of March 2023. The reason for this is because we won't have a final stamped paper by the university board saying that the degree will be implemented until probably sometime in this autumn. So should we have that before we apply, or how does, what's the most advantageous time to apply, do you reckon? Well, as I said, I think it's what did I do here now? Well, maybe it's best, Guru, if you take control of your screen again, because I lost myself right now. Okay, can you hear me? Absolutely. Very good. Well, as I said before, first of all, it's important to understand that for a chair, we need a permanent staff member. Yeah. So if you're now considering only to set up this new LLM course, where maybe some HR questions are not completely clear, this might lead to questions of eligibility. And the same obviously goes for the oral curriculum and so on. For us, it's important also to see, and I was talking about the sustainability of this exercise, that especially when talking about chair, center of excellence, that this is really a university exercise and not the personal hobby of the one or other lecturer. So as soon as you have here everything settled and your rector, president, however it's called, can really sign up to, then you can certainly apply. It's not necessary that this LLM course is already up and running. But yeah, if you're only in the state of sort of curriculum design, it might be too early. On the other hand side, and let's be quite pragmatic, it's not sure if a first application is always successful. What we definitely aiming at is to provide every applicant with some substantial feedback, also to learn a bit for future applications. So this might be a more pragmatic approach to say, okay,
let's go for it. And maybe if we are not too successful now, there are enough lessons to be learned from a first application so that we might be successful in a second round. But it's more a private tip, so to say. Yes, but it's a bit difficult to judge where in the phase you're actually at. I just need to underline it's important to have a concrete staff member, permanent staff member, who is then to be acting as the chair. And if this is not yet the case, then you might run risk. Thanks very much. I think the eligibility shouldn't be a problem because it's going to be for me. So I'm just asking to take this a bit further in-house here now. Thanks for the answer to that. I mean, we're struggling a bit with when we should apply, whether it be too premature and that we just get the answer that, well, actually, this isn't established formally yet, so we don't know what the money's going to. But we'll take on board what you said. I mean, like you say, it might be this. Yeah. This should normally not be the problem. Yeah, I mean, we're talking about an well-established university and so on, and we have permanently applications with regard to the future, because particularly universities would say, well, we might want to set a new priority, and to do so we want to establish a module, a chair, and so on. Yeah, and then It's obviously perfectly. Yeah? So it does not need to concern a program which is up and running for decades already. Yeah. Super. Thanks very much. I had one very quick question, and it should be a quick answer too, I think. It was concerning, again, the chair. I know about the 90 hours teaching, etc., and how those have to pan out, but it's also stated one additional activity, at least one additional activity. Am I to take it that that does not necessarily have to be a teaching activity, but that it can also be a research activity? Can be a research activity, can be a sort of public outreach activity. Yeah, which is something we would very much like to see. Yeah. Super. Thanks very much. That's great. Thank you. There was still room for one or two more questions. If anyone have anything they wanted to take the advantage that we have Stefan with us to ask. It doesn't look like it. Okay, Stefan, I really want to. Everybody's waiting for Lisa. Yes, I really want to warmly thank you again for taking out of your very busy time to share your with us the details of the call. I think that's really quite very helpful, and we hope to have some good Norwegian applicants either in 22 or in 23. Ingrid, you had a question. Very good. Yes, I realized that we do have a question. In terms of the module and the 40 hours teaching requirement, in a Norwegian context, or at least in a faculty of law University of Bergen context, 40 hours is quite a lot for a teaching of a course. Could a module exist of more than one course and together comprise a module, so that, for example, 2 or 3 courses with some hours each together form a module and has at least 40 hours? In principle, yes. We also had that. We also had proposals where you would offer a module which is not necessarily a part of one particular master course, bachelor course only, but accessible for students from many different courses, because they might need it as some sort of specialization for a business master, but also for lawyers and others. Yeah. So on the modules, you are rather flexible. What's important is that it's 40 hours and it does not need to be one lecture only. Yeah? So we are not talking about 40 hours introduction into European law. It can be a module, say European law, where you do some 10 hours introduction, 10 hours business law, 10 hours, whatever. Yeah.
a certain coherence would do good, obviously. Yeah, but it's not necessarily one lecture only. It's not necessarily part of one master course only, or bachelor course, whatever. Yeah, but it's sort of a coherent exercise of 40 hours. Perfect. Thank you. Yeah. Thank you so much, and thank you, Stefan, for being with us today. We are so very grateful. Thanks a lot. It was a pleasure. All the best. Bye. Bye. Så da går vi til neste da går vi til neste presentasjon, og det er Lise Rie, som er med fra NTNU. Og Lise har, skal vi se, nå prøver jeg bare å gjøre mange ting på en gang. Der var du. Lise, hun har koordinert en Jean Monnet-modul på NTNU som heter Differentiated Integration, the Norwegian Case in Perspective. Velkommen til deg, Lise. Du skal få lov å introdusere deg selv og prosjektet ditt. Hvis jeg har forstått det rett, så er det ganske nylig avsluttet. Ja, det stemmer. Jeg håper dere hører meg. Ja, hei alle sammen. Mitt navn er Lise Rie, og jeg leder NTNUs program i Europastudier. Og Europastudier i Trondheim, det skal vi se, jeg har veldig mye lyd på linja her. Skal vi se. Ja, det var, alle ser muted ut utenom. Ja. Det går med. Skal vi se, men jeg lurer på om vi aller først skulle spilt av den videoen, Guro, hvis du går til neste. Se på en studentvideo, Lise, så kommer vi tilbake til deg. This is Article 115 of the Norwegian Constitution. He ensures that the 3/4 majority in the Norwegian Parliament are required to give away sovereignty to an international organization. 115 was meant to secure the Norwegian sovereignty when it came out in 1962, just in case Norway will become a member of the EEC. But it has only been used once since then, when deciding on the EEA agreement with the EU. This is despite the fact that some amendments to the EEA has taken quite a lot of Norwegian sovereignty over the last few years. Decisions that's meant to be taken with a 3/4 majority, as paragraph 115 states. So why has he only been used once? Well, a reason is paragraph 26, 115's younger, more successful brother. He makes sure that new amendments to the EEA can be passed by an ordinary consent, a simple majority. There's therefore been a precedence in the Norwegian Parliament to settle new EEA amendments in accordance with paragraph 26 instead of his brother paragraph 115, even though some decisions clearly gave away Norwegian sovereignty to an international body. So will paragraph 115 ever be used in the future? Sadly, that's not likely. He has always been skipped in favor of his beloved brother 26. There is only one scenario where we think he will be used again, a vote over membership in the EU. Ja, da prøver vi igjen. Ja, nå så dere akkurat en av de her små informasjonsvideoene som våre studenter laget i forbindelse med den Jean Monnet-modulen som vi gjennomførte i perioden 2018 til 2021. Og Europastudier i Trondheim, det er et flerfaglig miljø, hvor forskning og undervisning henger tett sammen. Programmet vårt, det er en spin-off fra disiplinstudiene, og derfor har det alltid vært et poeng for oss at det skulle ha en tydelig og egen profil. Resultatet av dette det er et tematisk spisset program med vekt på studentaktiv læring, arbeidslivsnære øvinger og tett samarbeid med verden utenfor universitetet. Så for oss fremstod Jean Monnet-programmet som en fin mulighet til å forsterke tilbudet vårt.
Jeg ble invitert til å si noen ord om erfaringene våre med denne modulen, og tusen takk for det. Jeg skal forsøke å holde meg til 3 punkt. Jeg skal først si litt om hvordan vi la opp søknadsprosessen. Deretter skal jeg si litt om innholdet i prosjektet, og avslutningsvis skal jeg si litt om hva vi fikk ut av dette arbeidet. Så, først søknadsprosessen. Det året vi søkte var fristen i slutten av februar. Vi bestemte oss for å søke i desember, og vi startet arbeidet omtrent på denne tida i januar. Og vi, det var i dette tilfellet en gruppe på 3. Og jeg tror jeg kan si at ingen av oss hadde hatt kapasitet til å gjøre arbeidet på egen hånd, for det var jo som tilfellet nesten alltid med søknadsskriving, et arbeid som kom på toppen av forskning og undervisning. Så, hvis dere tenker på å søke, så bygg et team. Strengt tatt så trenger man 2 team. Ett for søknadsprosessen og ett for gjennomføring. I vår søknadsprosess så jobbet vi med internasjonal seksjon på NTNU, med økonomiseksjon på vårt fakultet, og med det som da var Diku. I gjennomføringen jobbet vi med praksisfeltet, med sivilsamfunnet, med studenter ved utenlandske universitet og internasjonale eksperter. Nå det jo sånn som vi hørte også under spørsmålsrunden fra forrige innlegg, at en Monnet-modul den innebærer mer undervisning, 40 timer mer. Og i gjennomføringen vil derfor også et team gi mindre sårbarhet. Det andre som var nyttig for oss, det var en arbeidsplan. Vi finleste utlysningen, vi leste den om igjen og om igjen for å være sikker på at vi hadde identifisert og forstått de ulike kravene. Så bestemte vi oss for hvem som skulle gjøre hva. Vi fordelte oppgavene mellom oss, og vi la en timeplan. Så vi møttes regelmessig for å lese og kommentere og diskutere oss videre, og så mellom møtene jobbet vi individuelt med våre oppgaver. Og det var en del å gjøre. Vår søknad, den tror jeg var på ca. 40 sider. Det aller første vi gjorde, det var å gå på kurs om Erasmus Plus på NTNU i regi av internasjonal seksjon og Diku. Og det var nyttig, blant annet fordi de hadde hentet inn en evaluator som ga oss et innblikk i hva som vektlegges når søknaden blir vurdert. Og det som kanskje var enda mer nyttig, var at internasjonal seksjon i forbindelse med dette kurset satte opp egne møter, altså et eget møte mellom oss og en av de ansatte fra Diku, hvor vi fikk en lang rekke gode, konkrete innspill. Det neste vi gjorde, det var å finlese resultatlista fra forrige søknadsrunde. Så kontaktet vi dem vi kjente på lista, og spurte om vi kunne få lov til å lese deres søknader. Det hadde vi også veldig stort utbytte av. Så hvis noen av dere skulle ha lyst til å lese våre søknad, så må dere gjerne ta kontakt med meg. Et siste råd å takke ja til den hjelpen som finnes der ute. Vi hadde veldig stor nytte av at internasjonal seksjon og Diku leste og kommenterte på søknaden vår. Internasjonal seksjon hjalp oss også med de praktiske sidene rundt opprettelsen av søknaden og med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon. Og økonomiseksjonen satte opp budsjettet vårt. Og sist, men ikke minst, så må man sikte høyt. Opplegget skal være ambisiøst, og det må være ambisiøst, for det mange om beinet. Det året vi søkte, som også var i 2018, da kom det til sammen 905 søknader til Monnet-aktivitetene, og 122 av de her fikk støtte. Vi fikk en veldig god score på vår søknad, men den hadde ikke vært like god uten hjelpa fra internasjonal seksjon og Diku. Det var mitt første punkt. Nå skal jeg gå over til å si litt om innholdet i vårt prosjekt. Titelen var, som det ble nevnt her, Differentiated Integration, The Norwegian Case in Perspective. Og kort fortalt så undersøkte det vår egen EØS-avtale i lys av de mange andre formene for europeisk integrasjon og de mange andre
tilknytningene som land har til EU, og de mange formene for medlemskap som finnes i dag. Kurset det gikk over 14 uker, og vi organiserte i 14 tema. Da jeg var student, så bestod alle kurs av forelesninger på 2 ganger 45 minutter med en avsluttende skriftlig skoleeksamen. Her hadde vi ingen ordinære forelesninger og heller ingen avsluttende eksamen. I stedet så ga vi en introduksjon til de ulike temaene med utgangspunkt i ny forskning, og deretter fikk studentene en innføring i ulike øvinger, som de i neste omgang gjennomførte enten alene eller i par, i større team eller som klasse. De her studentene de skrev en forskningsrapport, men de øvde også opp digitale og kommunikative ferdigheter gjennom å lage korte informasjonsfilmer til en egen YouTube-kanal av den typen som dere nå nettopp så et eksempel på. De øvde seg på kildekritikk gjennom kildeanalyse, på argumentasjon gjennom å skrive position papers om aktuelle politiske tema. De øvde på debatteknikk gjennom at vi organiserte sånne her Oxford-style-debatter. Og vi håper de utvidet perspektivet sitt gjennom webinar med studenter fra land med andre tilknytninger til EU, som Tyrkia, Ukraina og Storbritannia. Dette Monnet-instrumentet eller programmet det legger jo vekt på kunnskapsdeling og på å bygge bro mellom akademia og samfunnet omkring. Og våre studenter de interagerte med verden utenfor akademia gjennom åpne debattmøter som de arrangerte utenfor universitetet og inviterte foredrag. Vi hadde for eksempel debattmøter om EØS-avtalens betydning for norsk arbeidsliv, hvor vi hadde med representanter fra fagbevegelsen, fra Europabevegelsen og nei til EU. Vi hentet inn lederen av en britisk tenketank for å prøve å forstå hva det var som skjedde i Storbritannia. Det siste året måtte vi gå digitalt. Jeg synes jo det var veldig mye dårligere, men oppsiden med det var jo at vi kunne nå enda litt flere folk. Ja, og det var kort oppsummert vår versjon av studentaktiv læring. Til slutt så skal jeg si litt om merverdi. For hva fikk vi så ut av det her? Det er ingen som søker Jean Monnet for pengene sin skyld. I alle fall ikke i Norge. Det er mye arbeid for lite penger, men vår erfaring var at verdien allikevel er stor. Dels så fungerer det her som et spark til å se på egen undervisning med nytt blikk. Og i vårt tilfelle så er det ikke tvil om at tilbudet ble bedre, i den forstand at studentene våre fikk et mer gjennomarbeidet, oppdatert, arbeidslivsrelevant, mer studentaktivt og et mer mangfoldig tilbud. Og vi tenker jo at det har bidratt til at vi sender kandidater ut i arbeidslivet som er bedre forberedt på det som venter dem, og som kanskje har litt høyere selvtillit og et litt større register av ferdigheter. Studentene skrev i sine tilbakemeldinger, altså referansegruppene, meldt tilbake at jo da, de måtte jobbe mer for studiepoengene i dette kurset enn hva de gjorde i andre kurs på vårt program. Men de mente det var verdt innsatsen, fordi de synes de lærte mye og litt andre ting. Men kurset ga også mye til oss som undervist. Det viktigste var kanskje at det utvidet vårt repertoar også. Ja, vi jobbet mer enn hva vi ville ha gjort med et ordinært kurs. Vi jobbet mye, og ikke minst i denne pandemiversjonen av kurset. Men vi lærte også mye nytt som vi har tatt med oss inn i undervisning på andre kurs, inn i nye prosjekt og inn i nye søknader om ekstern finansiering. Hvis noen av dere har lyst til å lese mer om prosjektet, så finnes det en nettside. Der vil dere finne de kurshåndbøkene som vi laget for hver utgave av modulen med
pensum, beskrivelse av de ulike aktivitetene og så videre. Og der vil dere også finne en kopi av evalueringen av søknaden vår og litt annen informasjon. Det var det jeg hadde tenkt å si. Takk for oppmerksomheten. Tusen hjertelig takk, Lise. Det veldig inspirerende for oss også å høre på deg når du forteller om både om det som jeg satt og tok notat over, derfor jeg så litt andre veien her, både når du forteller om hva du så konkret i måten du forteller om hvordan dere har jobbet med dette, både på søknads- og på prosjektnivå, og ikke minst det fint å høre hva for noen merverdier dere får ut av det. Vi har tid til et par spørsmål hvis noen har noen spørsmål til Lise på nåværende tidspunkt. Så det noe som anledning. Hvis ikke så har jeg delt lenken til nettsiden der ser den ut der, i chatten og her. Og der står det kontaktinformasjon til Lise, så Ja, der det kontaktinformasjon, og som sagt, hvis noen av dere tenker å søke og har spørsmål, så jeg lett å få tak i. Nå ser jeg at Ingrid, jeg tror du fra UiB, Ingrid, ikke du det? Du har hånden oppe. Det stemmer, jeg fra UiB, men det NTNU som mitt alma mater, så det veldig kjekt å høre om NTNUs suksess på dette området. Du sa at dere hadde en fremdriftsplan når dere arbeider med søknaden. Hvilken tidshorisont strakk den seg over? Det var fra vi startet arbeidet og frem mot søknadsfristen, som da var i slutten av februar, altså litt tidligere enn nå, for vi startet jo kanskje litt sent da, men jeg tenkte det var greit å si det allikevel. I tilfelle det noen andre som sent ut, så vet dere at det mulig. Men hvor tid startet dere? Det kan hende du sa det, men at jeg glipp av det. Ja, vi startet nok i medio januar, sånn omtrent på denne tida. Så det vi gjorde var at vi la opp en møteplan. Vi bestemte når vi skulle møtes. Det her var jo mens vi enda møttes fysisk, så vi var jo på jobb, og så ble vi enige om hva som skulle gjøres mellom hver gang. Altså, når vi møttes, når vi gikk fra hverandre, så visste hver av oss tre hva vi skulle levere i forkant av neste møte, og så gikk vi gjennom det. Og så tok vi på neste skritt, fordelte oppgavene, møttes igjen og gikk gjennom det. Så det var en plan som strakk seg over kanskje 4 uker eller noe sånt. Og så var det jo litt sånn der korrekturlesing og finpussing og språk. Vi prøvde å bresje opp språket litt på slutten. Og så innimellom det her så hadde vi jo baket vi jo inn tilbakemeldingene fra eksterne lesere på internasjonal seksjon og Diku, og vi skulle ha en budsjett og så videre. Så nå høres det kanskje mye ut, det var ikke kjempekomplisert, men jeg tror det veldig viktig å ha en klar oppgavefordeling for å sørge for at alle bidrar, og for at man får gjort det som skal gjøres. Tusen takk. Jeg ser ikke noen flere hender nå, men hvis det noen, så det nå. Det ser ikke sånn ut. Da vil jeg gjerne få takke deg så utrolig mye, Lise, for at du stilte opp her i dag og delte av din kunnskap og erfaringer. Det vi utrolig takknemlige for. Bare hyggelig. Det veldig artig med de her Monnet-aktivitetene, også fordi at det en mulighet på en modul da, som det som vi har erfaring med. Du jobber veldig annerledes, du jobber mye mer sammen med studentene enn at du står liksom foran dem og messer, og vi synes at det fungerte fint. Ja, og som jeg sa til deg i går, vi møter jo noen av disse studentene her i Brussel når de på praktikantopphold, og det jo vi ser at de har både erfaring med å skrive position papers og delta i debatter og alt mulig, så det i hvert fall fra vår side så ser vi utbytte av det. Ja, det synes vi veldig hyggelig å høre. Da skal vi gå gjennom bare rent kjapt litt hva vi på HK-DIR kan bidra med. Så det det som heter prosjekt etableringsstøtte. Dere som har søkt tidligere på sentraliserte tiltak har helt sikkert vært borti det, men jeg tenkte vi skulle bare gå
kjapt igjennom hva dette handler om hvis vi går til neste lysbilde. Så prosjektetableringsstøtte, det noe som HK-DIR tilbyr til prosjekter som søker støtte innenfor det som vi kaller for sentraliserte tiltak i Erasmus+. Det vil si søknader som behandles ikke av oss i HK-DIR, men som behandles sentralt i Europakommisjonen. Og Jean Monnet et av de tiltakene der. Og her kan man da søke om inntil 50 000 kroner som koordinator, eller 25 000 kroner som partner innenfor Jean Monnet. Og det kan dekke da reise, møtekostnader, lønn for ansatte som jobber med prosjektsøknader, og kostnader i forbindelse med ekstern assistanse og rådgivning. Og på neste lysbilde så ser vi at søknaden, det en ganske sånn forenklet søknadsprosedyre til dette her, men man må ha identifiserte partnere dersom det en søknad med partner. Nå jo ikke alle Jean Monnet søknader trenger faktisk ikke å ha partnere, men man må ha en klar plan for det sentraliserte prosjektet som inkluderer en beskrivelse av prosjektet og relevansen, og så sier jeg da eventuelt partnerskapet i Jean Monnet sammenheng. Man må ha en arbeidsplan for søknadsarbeidet, og man ha et budsjett. Men det snakk om et par sider, altså dette ikke en stor søknad. Og hvis vi går på neste, så ser vi at evalueringen som skjer hos oss, den skjer fortløpende, ikke sant, når søknadene kommer inn. Og da ser vi etter hvorvidt alle partnerne, hvis det skal være partnere, identifiserte, om vi vurderer om det en kapasitet til å opp i konkurransen og gjennomføre dette prosjektet man søker om, og at søkerne har tid til å utvikle et godt prosjekt, en god prosjektsøknad før tidsfristen. Så du kan si at hvis søknaden om PS-midler kommer 2 dager før søknadsfristen, så ser vi jo at det kanskje ikke helt tidsnok i den sammenhengen der. Og utbetalingen, altså ved søknaden, altså hvis man får gjennomslag for søknaden, så får man 60% av tildelt sum utbetalt med en gang, og 40% etter sluttrapport for disse her prosjektetableringsstøttene. Og den siste 40% forutsetter da at søknad til sentralisert prosjekt faktisk levert til Europakommisjonen. Skal vi se, og neste bilde der, litt tips. Her kan man få bare tips om å søke tidlig, og husk å lese programguiden nøye når den ligger ute, det gjør man jo nå, og så kan man så har vi jo noen sånne ressurssider for PS-midler og for Erasmus+, og dere får denne presentasjonen etterpå, sånn at dere skal få de lenkene av oss. Og så det bare å ta kontakt med oss i HK-DIR. Vi kan også tilby, vi kan også veilede, som Lise snakket om i sin presentasjon. Vi kan lese søknader, vi kan snakke om prosjektet deres, og gi tips så godt som vi kan, selvfølgelig. Så det bare, men gjerne liksom ikke kvelden før søknadsfristen for tiltaket, jo tidligere jo bedre. Så finner vi ut av det. Jeg tror det var siste lysbilde, men det kan vi se, ja. Der har vi en generell e-postadresse som går for alle Erasmus+ spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss via den. Jeg tror det var det. Nå vi 2 minutter før tiden. Hvis noen har noen aller siste spørsmål eller noe de har lyst til å si, så det tid til det nå. Hvis ikke så vil jeg takke så veldig mye for at dere var med på dette digitale informasjonsmøtet. Vi deler som sagt presentasjonene etterpå. Vi legger også ut dette opptaket på våre nettsider, vil jeg tro. I etterkant, det skjer sikkert ikke i dag, men vi kan sende ut en melding når vi har gjort det. Da vil vi gjerne takke for oss, og så høres vi igjen ved neste anledning. Ha det godt!